Good afternoon. We have just finished our informal foreign ministerial meeting. Let me start by thanking Foreign Minister Anniken Huitfeldt for hosting this meeting in a wonderful setting. And let me also thank His Majesty King Harald for his hospitality last night. This meeting was an opportunity to discuss key issues as we prepare for our summit in Vilnius in July. We had good and constructive discussions on our ambitious agenda. We will take decisions to further strengthen our deterrence and defense, agree a new defense investment pledge with 2% of GDP on defense as the minimum, and deepen our partnerships with our partners in the Indo-Pacific region. Our focus today was on how we can bring Ukraine closer to NATO, where it belongs. NATO is already providing unprecedented assistance. I'm confident that Ukrainian forces now have the capabilities they need to liberate more occupied land. But we need to do more. We are working on a multi-year package of support with robust funding. This will ensure Ukraine's deterrence and defense for the longer term, help rebuild its security and defense sector, and transition Ukraine from Soviet-era doctrine, equipment and training to full interoperability with NATO. Приймати рішення і подалі зміцнити нашу оборону, а також стримування. Ми погодили, що нові зобов'язання по інвестиціях в обороні будуть 2% оборону як абсолютний мінімум. Ми також поглибимо наше партнерство з нашими партнерами у Тихоокеанському регіоні. Ми також фокусували увагу, як нам наблизити Україну ближче до НАТО, бо місце України в НАТО. НАТО надає безпрецедентну допомогу, і я впевнена, що Україна зараз має достатньо спроможностей, щоб звільнити окуповані території. Але нам треба робити більше. Ми працюємо над багаторічним пакетом підтримки з серйозним фінансуванням. Це забезпечить Україні підтримування і оборону на довгостроковий час, а також допоможе відбудувати сектор безпеки та оборони під час переходу від доктрин і обладнання і навчання радянської ери до повної оперативної сумісності з НАТО. Ми також обговорили підвищення рівня Комісії НАТО України до рівня Ради НАТО України. Це буде значним кроком, який допоможе нам створити спільний консультативний форум з Україною. Україна буде рівною за столом перемовин. І це також допоможе обговорити питання безпеки. Ми також розглянули прагнення України до вступу в НАТО. Усі члени Альянсу погоджуються, що двері в НАТО залишаються відкритими. Україна і Альянс тільки мають право рішення по членству, Росія не має права вето. І також усі члени Альянсу погоджуються, що Україна стане членом НАТО. Але зараз найважливіше те, що Україна повинна перемогти як суверенна і незалежна держава. Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Ми повинні забезпечити те, що коли вона закінчиться, ми будемо мати надійні заходи для того, щоб гарантувати безпеку країни в майбутньому. І також перервати цикл агресії Росії. Ми мали хороші обговорення по всіх цих питаннях, і я впевнена, що ми досягнемо консенсусу під час нашого саміту в Вільнюсі. Я також працюю дуже активно над тим, щоб забезпечити швидке завершення вступу Швеції в НАТО. Я вже поговорив з президентом Ердоганом і планую подорожувати в Туреччину найближчим часом. І я також вітаю те, що Швеція сьогодні прийняла нові антитерористичні закони. Тобто ті зобов'язання, які Швеція взяла на себе з підписанням трьохстороннього меморандуму минулого року, демонструє, що Швеція має бажання вступу швидкого. І я готова відповісти на ваше питання.
Wall Street Journal. Дуже дякую за можливість задати запитання. Ви сказали, що очікуєте консенсусу до літа. Наскільки ви до саміту? Наскільки ви певні, що це рішення не буде розчарування для українців? Перехід від Ради до комісії. Наскільки це не розчарує українців? І друге. Ведеться обговорення так званого мирного саміту до саміту НАТО. Чи ви знаєте про це, чи є якесь обговорення цього питання? Головне для НАТО і для України – забезпечити, щоб Україна перемогла в війні. І ми надаємо безпрецедентний рівень підтримки. На сьогоднішній зустрічі і на саміті в Вільнюсі головний фокус уваги буде на тому, як підтримувати, як підвищувати конкретну військову допомогу Україні завдяки техніці, озброєнню, боєкомплекту і так далі. І я це кажу тому, що ми мусимо абсолютно сфокусуватися на цьому. І за останні тижні союзники сфокусувалися не лише на постачанні важкої техніки, таких як танки. Велика Британія надавала крилаті ракети, які вже змінюють ситуацію на полі бою. І також ми почули про те, що почнеться тренування для льотчиків на F-16 і інших зразках літаків НАТО. Це найбільш нагальні питання, на яких ми мусимо фокусуватися щодня. І, звісно, українці просять більше, про мобілізацію більшої підтримки, тому що для України це буде трагедією, це також буде трагедією для нас, якщо це дуже небезпечно для нас, якщо Путін переможе в Україні. Це сигнал для цілого світу, що завдяки сили можна взяти все, що хочеш. І я розумію, що є довгострокові питання, пов'язані з реформами, оперативною сумісністю, переходом з радянських стандартів на натівські стандарти. Можливо, це не найбільш нагальні питання, але вони важливі. Є дві причини. По-перше, це вказує на довгострокове зобов'язання, що ми хочемо показати Москві, що Путін не перечекає цю ситуацію. Я думаю, що в Москві вважають, що демократії ліниві, що ми не готові стояти разом з Україною стільки, скільки треба. Ми хочемо довести протилежне, хочемо показати, що демократії можуть відстоювати свої цінності і відстоювати свою демократію, свою свободу, як ми і показуємо в Україні. Тобто це довгострокові зусилля, програма переходу від радянської ери на натівські стандарти, і це є сигналом про довгострокове нашу відданість. Друге, оперативна сумісність. Вона важлива і на більш коротку перспективу, тому що це виклик, в тому числі логістичний. Є багато різних систем, багато різних доктрин на боці України. Тепер це війна на виснаження, це війна логістик. І для того, щоб перемогти в цій війні логістик, все, що ми можемо зробити, або українські сили були більш оперативно сумісні і згодом більш сумісні з НАТО, це буде впливати на їх спроможність перемагати на полі бою. І тому для мене немає жодних протиріч фокусуватися на нагальних питаннях військової допомоги і довгострокової відданості. І така довгострокова перспектива показує Москві, що Путін не перечекає цю ситуацію. Друге питання я забув. Ми також вітаємо, звичайно, зусилля для мирного рішення, але ми в першу чергу підтримуємо українські ініціативи, тобто план президента Зеленського. І я залишу це, в принципі, на рішення президентського Зеленського, а також українців вирішити умови і час для політичного діалогу. Пан Ейбок з норвежського телебачення на початку війни, коли НАТО
країни почали відправляти зброю до України, було дуже важливо, щоб зброя була не далекобійна, і крім того, зброя була передана за умови, щоб зброя не досягала і не атакувала Росію на російській території. Яка у вас реакція до того, що, можливо, Україна атакує на російській території? Ваш коментарі, що Україна має право захищати себе. Що ж змінилося? Фундаментально меседж залишився той самий, що ми підтримуємо Україну, але тип підтримки, яку ми надаємо, змінився. Оскільки змінилася війна, з тим, як розвивається війна, і розвивається і підтримка. На початку війни спочатку ми надавали легкі системи зброї, а також танкову зброю. Після цього ми надавали більш серйозну зброю. Це була не тільки легка антитанкова зброя, але також і більш новітні системи, такі як «Насамси Патріот». І після кількох місяців ми також надавали і інші бронетанкові, бронепіхотні також елементи, і крім того, і БТРи, які надзвичайно були важливими. А зараз ми надаємо також і іншу броньовану техніку, і бойові танки. Ви абсолютно слушно сказали, що дійсно змінилася наша підтримка, але змінилася війна. І ми бачимо, що якщо ми надаємо більш новітні системи, України і українці зараз захищають себе краще від різного типу атак, а також використовувати важку броньовану техніку, а також артилерію, таку як «Хаймарс», для того, щоб захищати свої території. Але меседж залишився той самий, що НАТО і члени Альянсу не є частиною конфлікту. Ми допомагаємо Україні захищати себе, і це, звичайно, також допомагає Україні. Руйтесь, будь ласка. Дякую, Сабіна Зіборт з Reuters. Скажіть, будь ласка, чи міністри погодились надати Україні в Вільнюсі дорожню карту якогось типу для вступу в НАТО? Ви говорили про рамкову структуру гарантій безпеки. Будь ласка, більш детально розкажіть про це. Хто видає ці гарантії безпеки? Коли вони почнуть працювати? В першу чергу, це була неформальна зустріч. Ми ніяких рішень не приймали, але ми обговорювали і завжди корисно обговорювати все з членами Альянсу. І Швеція також приймала участь. Але це було неформальне обговорення з міністрами, і ми мали такий відкритий обмін думками. Це допомагає нам зрозуміти, де і як ми можемо знайти консенсус і рухатися вперед. В першу чергу всі погодилися, що дійсно двері НАТО відкриті, що Україна стане членом НАТО, і це залежить від членів Альянсу та України, це рішення, коли це відбудеться. Зараз нам треба, звичайно, концентрувати увагу на більш нагальних завданнях, це підтримка України для перемоги України. Але нам треба ще попрацювати. Звичайно, нам ще треба провести консультації для того, щоб приймати рішення. Війни не передбачувані. Ніхто не може сказати, коли і як закінчиться ця війна, але те, що ми знаємо, що коли вона закінчиться, ми повинні зробити все, щоб у нас були готові структури, механізми, щоб це була не пауза в тому, що Росія продовжує агресію проти України. Війна не закінчилась, не почалася в 2014 році, в лютому 2022 року, ви знаєте, вона почалась набагато раніше. Нам треба зупинити цей цикл агресії проти України. І, звичайно, коли це закінчиться, Росія може регрупуватися і знов атакувати через певні місяці чи роки. І для того, щоб зупинити цей цикл, ми повинні надавати і довгострокову підтримку Україні, різні програми, як ми обговорювали, а також подивитися на те, яка у нас буде структура, які механізми для того, щоб надати необхідні гарантії.
що президент Путін знов не почав атакувати Україну. Як це буде зроблено, які механізми, це ми повинні ще вирішити. Але, звичайно, ідея, щоб зупинити цей цикл, щоб історія себе не повторювала, зупинити президента Путіна, щоб він не підривав європейську безпеку. Будь ласка, шведське радіо. Будь ласка, більш конкретно скажіть, коли ви поїдете в Анкару, чи знає президент Туреччини, що ви приїдете, і чи ви поїдете разом з прем'єр-міністром Швеції, а може також з прем'єр-міністром Фінляндії? Так, мене запросив президент Туреччини, і зараз ми розглядаємо логістику, точні дати. Я два дні тому говорив з президентом Ердоганом, і ми погодили, що дійсно погодився, що я поїду в Анкару через кілька днів, і я буду в Стамбулі, кілька днів там проведу для того, щоб обговорити різні питання. Потім ми провели цілу низку розмов телефонних, які допомогли нам рухатися вперед, і для того, щоб отримати рішення, яке вже фактично ми отримали у червні минулого року, запросити Фінляндію і Швецію. Це було рішення, яке ми прийняли всі разом. З того часу я більш активно контактував з політичними лідерами в Анкарі. Крім того, у нас є постійний механізм, де ми зустрічаємося регулярно, а також ми повинні зробити все, щоб була спочатку ратифікація Фінляндії. Зараз, ви знаєте, був період виборів у Туреччині, не були настільки інтенсивні перемовини і зустрічі, але ми будемо продовжити діалог. План такий, що я поїду один. Але, звичайно, це буде також формат, який допоможе нам також і співпрацювати, і проводити зустрічі з шведським лідерством. Дуже активно буду проводити контакти з Швецією. Я з міністром закордонних справ Швеції дуже активно зараз обговорював це. Будь ласка. Дякую. Вчора ви засудили ДПРК. Засудили ДПРК. Сьогодні вони відхилили цю критику і сказали, що це право на самовизначення. І на Вільнюському саміті, що ми можемо очікувати? Що буде обговорюватися стосовно підсилення співпраці з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні? Так, було запущено військовий супутник Північною Кореєю. Це є чітким порушенням кількох резолюцій Радбезу. Це загроза для сусідів цієї країни, це виклик глобальній стабільності. І це також вказує на серйозні виклики безпеки в цьому регіоні взагалі. І, знову ж таки, порушує низку резолюцій ООН. НАТО закликає Північну Корею припинити провокативні дії і повернутися до діалогу для того, щоб забезпечити надійний мир і також демілітаризації Корейського півострова. Ми стоїмо разом з нашими партнерами в регіоні, з Республікою Кореєю і Японією. Як ви знаєте, я відвідав Японію і Республіку Корею не так давно. І меседж, який ми озвучили там, це те, що безпека не є регіональною, безпека глобальна. Це глобальне явище. Те, що відбувається в Азії, важливо для Європи і навпаки. І тому дуже важливо, аби союзники по НАТО підсилювали наше партнерство з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні. Наші партнери, такі як Австралія, Нова Зеландія, Корея, Японія, відвідують наш саміт в Вільнюсі. І ми також бачимо, що
Ми могли там встановити свій офіс зв'язку, і ми розглядаємо таку можливість. Арік Росек, норвезька газета «Айпек». Який сигнал ви отримали від Туреччини стосовно шведського членства в НАТО і так само Угорщина? Який сигнал від Угорщини? Загалом я можу сказати, що Туреччина висловила свою підтримку шведському членству в НАТО. Туреччина підтримує те рішення, яке вона приймала разом зі всіма іншими союзниками по НАТО, запросити Швецію стати членом НАТО. І напередодні цього рішення минулого літа Туреччина піднімала важливі питання стосовно безпеки. Ми їх вирішували для того, щоб ще раз підсилити все те, що робить НАТО, все те, що робить союзники по НАТО, разом з Туреччиною боротися з тероризмом. Це визнають і Швеція, і ЄС, такі речі, як ПКК. Ми підписали меморандум, в якому йдеться про потребу в обміні розвідданими, інформацією, співпраці. Також ми говорили про потребу підсилювати законодавство Швеції стосовно боротьби з тероризмом. Все це вже зроблено. І вже сьогодні Швеція запроваджує новий закон, який допомагає боротися з тероризмом. Ми маємо також механізми обміну інформацією, розвідданими. І я хочу сказати наступне. Швеція виконала свої обіцянки, і тепер прийшов час ратифікувати її членство. І я роблю все можливе, аби це відбулося якомога швидше. Стосовно Угорщини, ми не маємо сигналів про те, що Угорщина змінила свою позицію. Ми очікуємо, що після ратифікації Туреччиною, я певний, що ратифікація відбудеться і в Угорщині. Дякую всім колегам. Це все. Прес-конференцію закінчено. Дуже всім дякую.
Good afternoon, everyone. So let me first say what a pleasure it is to be in Oslo for the first time in my capacity as Secretary of State, and also wonderful to be in this absolutely magnificent museum. The only regret is that we don't have a little bit more time to spend here. I very much want to thank Norway for the incredibly warm welcome and for hosting this informal NATO ministerial meeting. As a founding member of NATO and the eyes and ears of the alliance on the northern flank, Norway is a critical partner and critical to transatlantic security. And we just saw that again last week when the USS Gerald Ford, the world's largest aircraft carrier, arrived in Oslo for training exercises. Here in Secretary General Stoltenberg's hometown, let me also say how grateful I am to Jens for his remarkable leadership of our alliance these past few years. Truly a crucial moment for the alliance. Jens has brought a remarkably strong and steady hand to NATO, and as a result, no small measure, thanks to his leadership, NATO is facing the future stronger, bigger, and more united than ever. We had a very productive discussion today to prepare for the NATO summit in Vilnius that will take place next month. We focused on advancing our unwavering support for Ukraine in the face of Russia's brutal aggression. As we look to Vilnius, we remain dedicated to the principles underpinning our alliance, including, of course, Article 5 and our shared commitment to defend every inch of NATO territory. We continue to strengthen and modernize the alliance as we head to Vilnius. On April 4th, of course, we welcome Finland as our 31st ally, adding another first-rate military and enhancing our presence in the High North and the Black Sea. We're continuing to work to complete the accession process for Sweden, another very strong and capable partner, and we fully anticipate doing so by the time the leaders meet in Vilnius. These additions will make both Finland and Sweden safer and make NATO stronger. And our defensive alliance is and always will keep its door open to new members. We appreciate the efforts of allies like Norway, who've made concrete plans to meet the Wales Pledge and spend at least 2% of GDP on defense. And we look forward to coming out of Vilnius with a strengthened pledge to provide the resources necessary to improve the readiness of our militaries, increase our resilience, and keep pace with emerging challenges like cyber defense and climate security. We're also deepening our coordination with key partners in the Indo-Pacific, building on our shared commitment to a free and open Indo-Pacific. As the people of Ukraine demonstrate incredible courage and sacrifice, the United States, the European Union, and countries around the world continue to support their fight to defend their sovereignty and territorial integrity and the right to choose their own path. Together, we have committed billions of dollars in security assistance, including our recent pledge to train Ukrainian pilots on F-16 aircraft, which Norway is also considering. We've imposed severe sanctions on Russia's economy and war machine. We're providing vital humanitarian, economic, and energy assistance. Norway has been an essential partner in this effort from day one. Going back to February of 2022, Norway has provided more than $2.3 billion in support of Ukraine, including air defenses and other weapons, and has pledged now $7.5 billion in aid over the next 5 years. As Europe's leading supplier of natural gas, Norway has been instrumental in helping Europe transition away from Russian energy, which the United States remains committed to supporting. And the people of Norway have welcomed some 43,000 Ukrainian refugees who are finding new homes and even learning Norwegian. In today's discussion, many allies also expressed concern about increased tensions in northern Kosovo and strongly condemned the recent attacks on KFOR troops. And we're thinking today of our Italian and Hungarian colleagues who were injured in that attack. We call on the governments of Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions and renew efforts to implement the EU-led normalization agreements. We support the process of Euro-Atlantic integration for Kosovo and for Serbia, but the current escalation hinders rather than helps the efforts to move in that direction.
In addition to our informal NATO ministerial, I appreciated very much the chance to meet with Prime Minister Sture yesterday evening, and I'll be meeting shortly with my friend and colleague, the Foreign Minister, to discuss the very robust bilateral relationship between our countries, which is growing from strength. Last year, a new supplementary defense cooperation agreement entered into force, modernizing how our militaries collaborate. Norway is leading the world in advancing clean energy technologies, with electric vehicles now making up 80% of new cars sold here over the last year. We'll continue partnering with Norway to combat the climate crisis, from reducing deforestation to making shipping greener. And of course, our countries are Arctic allies. I look forward to discussing with the Foreign Minister Norway's assumption of the chair of the Arctic Council. We're eager to work with like-minded allies to advance our vision of a peaceful, stable, prosperous, and cooperative Arctic. To deepen our own engagement in the High North, I'm announcing today that the United States will be opening an American presence post in Tromsø, our northernmost diplomatic mission and only such facility above the Arctic Circle. So I very much appreciated the opportunity to discuss these efforts with both our Norwegian and NATO allies. We covered a lot of ground today in preparation for Vilnius, and I think based on the discussions today, we can anticipate a very productive summit when our leaders meet in July. With that, happy to take some questions. First question is for Sean Tandon with AFP. Thank you, Mr. Secretary. Can I follow up on a couple of things you just said? You said that the door remains open to Ukraine. Here in the talks leading up to the Vilnius summit, what political commitments do you think NATO should give to Ukraine, if any, at this point, in addition to the military aid? Excuse me. And on the issue of Kosovo, you mentioned the call to de-escalate tensions. You've criticized the leaders in Pristina for the actions that they've taken. How much leverage does the United States or do other NATO members have over those decisions? And how do you assess the role of Belgrade and Moscow in this? And with your indulgence, can I just briefly ask about the situation in Sudan? You have the breakdown of the talks there, the army withdrawing. Are you optimistic at all of talks restarting or a peace process restarting at some point? Thank you. Good. Thanks very much, Sean. So, with regard to Ukraine, I think based on the discussions today, the first thing I'd say is that at Vilnius, when the leaders meet for the summit, we and our friends in Ukraine can anticipate a very robust package of both political and practical support. Everyone here stands behind the Bucharest commitment. That hasn't changed. We're focused intensely on what we can do to strengthen even more the relationship between Ukraine and NATO, and to continue to bring Ukraine up to NATO standards, interoperability. And I think you'll see that be a feature of the summit in Vilnius, as well as strengthening the political relationship between NATO and Ukraine. So again, I'd anticipate, based on discussions and today, that there will be a strong package of support. Now, what we were doing today is not decisional. This was really an opportunity on the eve, almost the eve of the summit, to compare notes and to make sure that when we get to the summit, we do so in a way that's characterized our entire approach to the crisis in Ukraine and to Russia's war of aggression against Ukraine. And that is united, together, and moving forward. So you'll see that both in terms of support for Ukraine. You'll see that in terms of our ongoing commitment to strengthen our own alliance, to make sure that it is properly postured for any Russian aggression. And I think you'll also see that in NATO looking at a whole series of other challenges, many of which we've focused on addressing, including with our new strategic concept. With regard to Kosovo, the escalation there and the actions taken there move both Kosovo and Serbia in the wrong direction, because the answer that we're looking for is de-escalation, avoiding
any unilateral actions and returning to this normalization process and the EU-led effort that is what promises both of them a future of integration in the Euro-Atlantic community. And in a sense, when we're talking about leverage, that's it. That, I think, meets clearly the aspirations of people in both countries. If either country is taking steps that actually make that a more distant prospect, that's actually not going to serve the interests of their people. We've been very clear in our concerns about some of the recent actions that were taken. We've said that directly to the leaders involved, including Prime Minister Kurti, and we're looking for both to act responsibly going forward. Sudan, we have been very much engaged, and I've been very much engaged in trying to get a ceasefire. We did, very imperfect. We got it extended a few times. We did see the provision of humanitarian assistance moving forward, but it has been incredibly imperfect and incredibly fragile, and now we're seeing actions, again, by both sides in clear violation of the commitments they've made in terms of the ceasefire. So that also is not the right direction to be heading, and it's certainly not what's in the interests of the people of Sudan. We'll continue to be engaged at the same time. We're also looking at steps that we can take to make clear our views on any leaders who are moving Sudan in the wrong direction, including by perpetuating the violence and by violating the ceasefires that they've actually committed to. So that's what we're focused on right now. Mattia Bagnoli with ANSA. Yes. Thank you, Mr. Secretary, for the opportunity. I want to go back to Kosovo for a second, please. Regarding the rising tensions that we are seeing over there, NATO has already announced an increase in its presence. And is the US also ready to deploy more troops at Bond Steel base? So the United States already has forces there as part of the existing mission. The plus-up, we have several hundred forces as part of the KFOR mission. The plus-up that was announced by NATO, I don't think will involve additional U.S. forces. But as I said, there are already U.S. forces as part of the KFOR mission. There are now an additional roughly 700 troops who will be added to the approximately, I think, 4,000 or so who are already there. But again, the most important thing is for the parties themselves to de-escalate, to stop engaging in unilateral actions, and to return to the EU-led dialogue. That is the path forward. That is what we are strongly urging both parties to do. That's very much our expectation for what we'll see in the days and weeks ahead. Next question is from Will Malden with the Wall Street Journal. Thank you, Mr. Secretary. I wanted to follow up on Sean's question and ask, based on the conversations that you heard at the informal meeting, a group of the majority of NATO countries, their Foreign Affairs Committee chairman wrote today saying that there should be a clear path toward membership for Ukraine and a strong security guarantee. Is that something that's consistent with what you heard in the room, or is there still a deep divide between those who want NATO membership for Ukraine and those who don't? And then following up on where you said practical support for Ukraine, would that be some kind of scheduled weapons delivery or assistance long-term, something like the U.S. provides for Israel, or were you referring to something else? Thank you. Well, first, I think it's, again, very clear from today's discussion that every ally stands by Bucharest. There is no division on that proposition. NATO is a consensus-driven organization, so any steps that we take have to be taken by consensus of all 31 countries who are currently members of the alliance. As I said, when we're looking at Vilnius,
our focus is twofold. First, we have an immediate focus, both through NATO, but also on an individual basis with the now more than 50 countries that have been supporting Ukraine, an immediate focus on maximizing our support for Ukraine as it engages in a counteroffensive to take back its territory seized from it by Russia over the last year and a quarter. At the same time, we're also focused on helping Ukraine build up its medium to long-term deterrent and defense capacity so that if and when the current aggression settles, Ukraine has the full capacity to deter and, if necessary, defend against future aggression. And NATO has a role in that in terms of the work that it can do to help bring Ukraine up to NATO standards in its planning, in its interoperability with NATO. And then individual countries are playing a role in that and will be playing a role in that, including by providing not only the immediate support to Ukraine, but also longer-term support so that, again, over time, Ukraine can fully build up its deterrent and defense capacity. We talked about all of that today. We, of course, have been engaged in that in those discussions directly with Ukraine. Other countries have as well, and I think you'll see a lot of that coming together in the weeks ahead. But the NATO piece of this is, as I said, strengthening the political relationship between Ukraine and NATO. I think the Secretary General talked about some of the elements of that, but again, I don't want to get too far ahead of the summit itself because ultimately these are decisions that the leaders have to make and finalize. But also, as I said, very practical support, including the work that NATO will do to help bring Ukraine fully up to NATO standards. So all of that will be coming forward in the next weeks, and as I said, my full expectation is there'll be a very strong package of support on both the political side and the practical side when the leaders get together in Vilnius. And the path towards NATO accession that the chairman mentioned, is that something that was on the table today or that you saw agreement on? This was part of our discussion today, and I think we'll now have an opportunity, everyone will have an opportunity to discuss that back home with our respective leaders, and I fully anticipate that'll be part of the conversation at Vilnius. But again, I'm also confident that the result in Vilnius will be a robust package of political and practical support for Ukraine. Final question goes to Vilda Weeken with Aftenposten. Yes, Secretary Blinken. With increased tensions with Russia and Sweden and Finland joining NATO, has the Nordic region become more important for the United States? And can you elaborate a little bit on what the American presence post in Tromsø will entail? And can we also expect more American military presence in our area and in the high north? Thank you. Right. Thank you. A few things. First, when it comes to Norway, when it comes to Finland, when it comes to Sweden, we of course have long-standing relationships, bilateral relationships with all three countries that we very, very much appreciate. And I think you've seen over the years, we've been working in a variety of ways with all three countries when it comes not just to security, but to trying to deal with challenges both in Europe and in the region, but also well beyond, to include the Arctic, but also to include global challenges, food security, energy security, global health, et cetera. So those partnerships have been vital for a long time. But now we have the development that Finland has joined Norway as a NATO ally, and Sweden will soon do the same thing. So that only enhances and strengthens the incredibly strong foundation that we've had. For us, the presence post in Tromsø is really an ability to have a diplomatic footprint above the Arctic Circle. And as I said, it's the first one that we've been able to have. Our entire approach is to make sure that the Arctic remains
an area of peaceful cooperation. It's one of the things that, especially in a world that is ever more challenged, that it's also ever more vital to preserve, and we're determined to do that. We engage with indigenous peoples in the region. We're very focused, of course, with our partners on dealing with many of the challenges of climate change, natural resources, and fundamentally working together to make sure that the region remains peaceful. And I think having a diplomatic presence further north will only further enable and enhance those efforts. But again, when it comes to the three countries, we're building on a base of very strong bilateral partnerships, and soon having all three as allies in NATO. Thank you. Thanks very much.